Dear students, now I am going to explain second and third problems in exercise 5.2. Okay, first I take a second problem. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. అంటే మనం రెండు సంఖ్యలు కనుగొనాలి. ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత 27. ప్రొడక్ట్ అంటే లబ్ధం ఎంత 182. ఓకే, మరి ఏ విధంగా కనుగొనాలో చూద్దాం. సో టూ నంబర్స్, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ యూ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ఆఫ్ ది టూ నంబర్స్. Numbers is equal to 27. Okay, and next product of the two numbers is equal to 182. Okay, is given or are given. Okay, are given. Okay, so first take one number is the first number is equal to x, say. Okay, so second number is equal to, according to this one, according to this. Okay, sum of the two numbers is 27 కదా. సో సెకండ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 27 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 27 వస్తుంది కదా. సో ఫ్రమ్ వన్. ఓకే, సెకండ్ నెంబర్ ఈస్ 27 మైనస్ ఎక్స్. మొదటి సంఖ్యని ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే రెండవ సంఖ్య 27 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 27 అని ఇచ్చాడు కదా, ఈ రెండింటిని కలిపితే మీకు 27 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకొకటి ఇచ్చింది ఏమిటి, ప్రొడక్ట్ ఇచ్చాడు. ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. సో రైట్ నీట్లీ, product of the two numbers is equal to 182. From 2 I take this. Once again I write this. So product of two numbers, first number is x and second number is 27 minus x. So product, okay, that equal to 182. So if we simplify this one, at last we will get a quadratic equation. So okay, come on, do the simplification. X into 27 minus x into 27x minus x into x square. So bring that 182 to this side, minus 182, that is equal to 0. Okay, right, in the standard form of quadratic equation, minus x square plus 27x minus 182 is equal to 0. Okay, so now multiply with minus on both sides, then you will get my x square minus 27x plus 182 is equal to 0. Okay, so now you do the find x value or roots by factorization method. So 1 into 182. Okay, 182. So plus. So now you write this 182 as the product of two factors. రెండు కారణాంకాల లబ్ధంగా రాసుకోవాలి కదా. మరి 182 ఏ విధంగా తీసుకుంటాం, ఈ 2 టేబుల్ తీసుకుంటే 9 2s are 18, మళ్ళా 1 2s are 2, మళ్ళా 3 టేబుల్ తీసుకుంటే 7 టేబుల్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో 1 7s are 7, 2 కదా,
3 7s are 21. చూడండి 2 7s are 14, 14 13, 14 13 కలిపి 27 వచ్చింది కదా. మనకి యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లస్ ఎట్లాగ వచ్చింది, ఈ ప్లస్ ఈ ప్లస్ ప్లస్ అనమాట. ఓకే, సో 1 into 182 182 అలా ఒక ఐరన్ బాక్స్ కింద వేసుకుని దీన్ని మాత్రం ఎప్పుడు చేంజ్ చేయకూడదు. సో దీని ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ కింద రాసుకుంటున్నాను, 14 into 13. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ పెద్ద నెంబర్కి మనం మైనస్ పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఉంటే 2 ప్లస్లు ఉండాలి లేదా 2 మైనస్లు ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాం కాబట్టి దీనికి కూడా మైనస్ పెడతాం. సో దట్ ఈక్వల్ టు -14 -13. సో ఇప్పుడు 2 మైనస్లు కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం -27. ఈ విధంగా చూడండి -27, ఇక్కడ కూడా -27 ఉంది. ఈ విధంగా వెరిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నౌ రైట్ డౌన్ x². ఈ ఎక్స్ టర్మ్ని వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఈ రెండు కారణాంకాల మొత్తంగా రాస్తాం. -14x -13x ప్లస్ 182 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ రెండిట్లో ఎక్స్ కామన్ తీయండి, తీస్తే x -14 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో -13 కామన్ తీయండి, మళ్ళీ ఎక్స్ మైనస్ కామన్ తీసుకున్నా కూడా ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది, -14 అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ x -14 కామన్ తీస్తే సో ఇక్కడ x -13 ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో x -14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x -13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో if x -14 is equal to 0, then x is equal to 14 వస్తుంది. -14 ఇటువైపుకి వస్తే +14 అవుతుంది. అలా if x -13 is equal to 0, then x is equal to 13 వస్తుంది. అంటే x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, therefore x is equal to 14 or x is equal to 13. మనం 14 కానీ 13 కానీ దేనైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీన్ని ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి, ఇప్పుడు ఆ 2 నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో నెక్స్ట్ therefore the first number is equal to the first number ఏమనుకున్నాం మనం, x అనుకున్నాం కదా. సో x is equal to ఇక్కడ 14 అవుతుంది. ఓకే, if x is equal to 14, మనం x ని 14 గా తీసుకున్నట్లయితే సో the second number is equal to x is equal to 27 minus x, 27 minus x, that equal to 27 minus 14, that equal to 13 వస్తుంది. సో ఆ 2 నెంబర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 14, సెకండ్ నెంబర్ 13 అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ x బదులు 13 తీసుకున్నాం అనుకోండి, if x is equal to 13, the first number is equal to x is equal to 13 అవుతుంది. the second number is equal to okay x 27 minus x, that equal to 27 minus 13, that equal to 14 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలా నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ విధంగా ఇచ్చాడో. Find the consecutive positive integers sum of whose squares is 613. Okay, so find 2 consecutive positive integers. అంటే 2 ధన పూర్ణ సంఖ్యల 2 వరుస ధనపు, కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి, వరుస, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ధన పూర్ణ సంఖ్యలు. ఓకే, సో 2 ధన పూర్ణ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము 613 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ద 2 consecutive positive integers. Okay, positive integers is equal to x comma x plus 1. say ఒకటి x అయితే ఇంకోటి x plus 1 అవుతుంది. అంటే కాన్సిక్యూటివ్ వరుస సంఖ్యలు కదా. సపోజ్ 12 13 తీసుకోండి, 12కి ఒకటి కలిపితే నెక్స్ట్ వచ్చే 13 అనమాట. అలా 1 యాడ్ చేస్తే దాన్ని నెక్స్ట్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ద 2 కాన్సిక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ని x ఇంటూ x కామా x plus 1 అనుకున్నాం. సో అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం,
So according to problem, okay, sum of whose squares is first positive integer is x, alage second positive integer is x plus 1. These two are consecutive positive integers. So squares అన్నాడు, so square, okay, and next this one square. సో ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ అంటే మొత్తము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఇది 613. నౌ ప్లీజ్ డూ ద simplification. You will get one quadratic equation. So if you find the roots for that quadratic equation, you will get x value. Okay, so now I am going to simplify this one. So x square plus, so this is in the form of a plus b whole square. ఇది ఏ రూపంలో ఉంది మనకి, a plus b whole square రూపంలో ఉంది కాబట్టి a square plus 2a b, a is x, b is 1, 2ab plus b square is equal to 613. And again do the simplification. X square plus x square plus 2 into 1 2x plus 1 square means 1. So bring that 613 to this side, it will be minus 113, 613, that equal to 0. Okay, again x square 2x square plus 2x and plus minus. So సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 613 నుంచి 1 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 612 వస్తుంది కదా. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ యొక్క సైన్ మైనస్ చేసుకుంటాం, దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2 612 లో కూడా 2 పోతుంది కాబట్టి డివైడ్ బై 2 ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఇరువైపులో 2 చేతి కనుక మనం భాగించినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2తో భాగించినట్లయితే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ 3 2 6, సో 0, మళ్ళా ఎన్నిసార్లు అయిపోతుంది 2 6 2 12, ఓకేనా, దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి ఇక్కడ ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. మళ్ళీ దీనికి ఏం చేస్తాం మనం, ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో మనం చేసుకుంటాం. అఫ్ కోర్స్ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో తీసుకోవడానికి ముందు ఏం చేయమని చెప్పావు, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1 కదా, 1 into 306 మల్టిప్లై చేస్తే 306 వస్తుంది. ఇక్కడ వేస్తున్నాను ప్లేస్ గురించి. అలాగే ప్లస్ మైనస్, ఓకే, దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. సో దీన్ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ కింద రాయాలి కదా. సో అది ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అనే దానికి కూడా మీకు ఈజీగా మీకు ఇలాగా ఫ్యాక్టర్స్ కట్టుకోమని చెప్పాం. ఫస్ట్ 3 టేబుల్ పోతుంది, 1 3s are 3 0, 2 3s are 6. అగైన్ మళ్ళా 2 టేబుల్ తీసుకున్నట్లయితే లేకపోతే 5 2s are 10 1. అలాగే మళ్ళీ 3 టేబుల్ తీసుకున్నట్లయితే 1 3s are 3, 7 3s are 21. సో చూడండి 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 into 17. ఆ 18లోంచి 18 17 మల్టిప్లై చేస్తే 306 వస్తుంది. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి, ఈ కోఎఫిషియంట్ రావాలి, 1 వచ్చింది కదా. సో 18లోంచి 17 తీస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 18లోంచి 17 తీస్తే సో 1 వస్తుంది కదా. సో 18 into 17, ఓకే. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి పెద్దదానికి ప్లస్ పెట్టండి, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్కి ప్లస్, స్మాలెస్ట్ నెంబర్కి మైనస్. సో దట్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 18 మైనస్ 17, దట్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1, ఓకేనా. ఈ 1 సరిపోయిందిగా. సో ది కోఎఫిషియంట్ 1. సో ఆ విధంగా వెరిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తాం మనం. సో మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఈ ఎక్స్ టర్మ్ని సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ కింద రాస్తాం. ప్లస్ 18x మైనస్ 17x మైనస్ 306 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు x కామన్ తీస్తే ఇంకొక x ఉంటుంది, ప్లస్ 18, ఓకేనా. మైనస్ 17 కామన్ తీస్తే x, మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు x ప్లస్ 18 కామన్ తీస్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ x ఉంటుంది, ఇక్కడ x ప్లస్ 18 కామన్ తీసాం కదా, మైనస్ 17 ఉంటుంది, దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది, x ప్లస్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x మైనస్ 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇఫ్ x ప్లస్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, then
x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, ప్లస్ 18 ఇటువైపుకి వస్తే మైనస్ 18 అవుతుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 18 అవుతుంది. సో ఇఫ్ x minus 17 is equal to 0, then x is equal to 17 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ ఎలా వచ్చింది, నెగిటివ్గా వచ్చింది, కాబట్టి మనం దీన్ని తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ 17నే తీసుకుంటాం అనమాట. x ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, ఓకేనా, x ఈజ్ పాజిటివ్. సో టేక్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17. ఓకే, సో నౌ therefore the two consecutive positive integers, okay na, is equal to x comma x plus 1. Now substitute this x value in this 17 comma, so 17 plus 1, okay, that equal to 17 comma 18 అవుతుంది. So this is the required answer. The two consecutive positive integers are 17 and 18. Okay, in this way we solved this problem. Okay.